Hallo und willkommen zum Jörg Sprave-Kanal, der früher mal der Slingshot-Channel war. Jetzt machen wir alles, was schießt und Messer. Ja, egal. Wir haben heute so ein bisschen übrig gebliebene ballistische Gelatine, diesen Block hier. Und den wollen wir natürlich nicht wegschmeißen, ohne den vorher zünftig zu zerstören. Also habe ich hier dieses Fensterleder genommen und habe das von beiden Seiten davor gemacht. Weil wir haben ein ganz interessantes Experiment vor. Und zwar gibt es ja jetzt die Flash-Slicer-Bolzen. Die gibt es für die Äder, das ist hier das Äder-Modell. Die gibt es auch für die Interceptor, für die Vlad, für die Stinger, das ist ja alles dasselbe. Und die gibt es auch für die Rivo, alle bei uns im Shop. Ich habe euch die Links unten reingestellt. Ja, und das sind ja expandierende Broadheads, die beim Aufschlagen hier ihre Klingen aufklappen und dann einen riesigen breiten Schnitt der Zerstörung hinterlassen, aber trotzdem präzise fliegen, weil sie ja zusammengeklappt den Flug nicht besonders behindern. Aerodynamisch ist das überhaupt kein Problem. Ja, und wir wollen die mal ausprobieren heute. Und wir machen das, indem wir hier diese von mir sehr stark gepimpte Adder benutzen. Hier ist wirklich alles drauf, was mir im Moment gut gefällt. Also ich habe hier den garantiert wackelfreien, wunderschön gedrehten Hinterschaftadapter, der dafür sorgt, dass da nichts mehr klappert. Wir haben hier meine selbstgebaute automatische und deautomatische Sicherung. Das heißt, ich kann das hier ein- und ausklappen und dann dafür sorgen, dass ich nicht mehr jedes Mal mühsam entsichern muss vorm Schuss. Wir haben hier das 18-Schuss-Magazin und ich finde es fantastisch, wie hier die 18 Bolzen wunderschön wie die Zinnsoldaten aufgereiht sind. Ich habe den Venom Extreme Bogen drauf mit 190 Pfund Zugkraft. Ja, und ich habe auch die seitlichen Verstärkungen, die dafür sorgen, dass es bei der Zugkraft die Armbrust sich nicht verwindet. Ja, und das sind meine Mods. Und was wir natürlich jetzt machen wollen, wir wollen sehen, dass die hier einschlagen, ohne breite Schnitte zu hinterlassen und hinten beim Wiederaustreten, denn die werden da zweifelsohne durchschlagen, entsprechend einen breiten Schnitt hinterlassen. Weil es kann dann schon sein, dass, also wenn man die jetzt rauszieht aus dem Pfeil, dann schließen sich die Klingen natürlich automatisch wieder. Aber wir können an der Schnittfläche ja erkennen, welchen Schaden sie hinterlassen haben. Alright, let's go! Empty, alle. Ja, ich habe sie versucht so ein bisschen zu verteilen. Einige sind dann, 3 Stück sind zu hoch eingeschlagen, die anderen haben ganz gut getroffen. Schauen wir mal, was passiert ist. Ja, wir können hier wunderschön sehen, dass die Pfeile sich alle geöffnet haben. Ja, wir haben das ganz genau gesehen. Die sind also zu eingeschlagen und haben sich dann hinterher wunderschön geöffnet und sind dann hier durch das Leder geöffnet durchgeflogen. Hier sieht man, dass sie zu sind. Da ist es gerade breit genug für die Vanes, um sich da durchzuquetschen.
Sehr interessant ist es dann, wenn man sich hier die Schnittflächen anschaut. Man sieht ganz genau, wie breit die Wundkanäle hier sind, die das geschnitten hat. Und dieser Vein hier, der ist nicht abgerissen, sondern der ist von einem nachfolgenden Pfeil abgeschnitten worden. Das passiert eben mit diesen Broadheads. Die sind scharf und wo die hergehen, da schneiden sie sich in den Weg frei. Die Flash Slicer in der Erde. Also für mich ist das ja so ein bisschen wie die Kalaschnikow unter den Armbrüsten. Super zuverlässig, hat genau die richtige Power. Beliebig mit Zubehör ausstattbar. Total gut durchgesetzt im Markt. Naja, und mit den Dingern wird das jetzt auch noch richtig, die kombinieren halt Präzision mit Zerstörungskraft. Das sind die breitesten Klingen, die es jemals für die Erde gegeben hat. Normalerweise ausgeklappt würden die gar nicht ins Magazin passen. Ja, und die gibt es natürlich auch für alle Armbrüste. Also die gibt es für die Rivo 7-12. Die gibt es für die Erde, wie ihr gerade gesehen habt. Und die gibt es auch für die Interceptor, Blatt und Stinger-Klasse. Ich finde die ganz toll. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das gefallen hat, weil das war's für heute. Danke und bye bye. Und auch hier kann man wieder sehen, der schmale Einschuss und der breite Ausschuss. Hello and welcome to the Jörg Sprave channel that used to be the Slingshot channel. Now it's just the shooting channel, I guess. In any case, and knife channel. In any case, we have some leftover ballistic gelatin. And of course, we don't want to throw it away without destroying it beforehand. So actually, I clad it in leather in the front and the back for some very specific experiment. Because now we have these flesh slicer arrows, and those are available for the EK Archery Adder, but also for the Vlad Interceptor Stinger, which is all the same. When it comes down to bolt size. And we also have them for the EK Archery Revo, for the brand new Revo. And what makes them special is that those are expanding broadheads. So they fly very, very straight because they're aerodynamically, complicated word, a little bit easy. And then when they hit the target, then the blades open up inside of the target, cutting a wide path, therefore causing a lot of damage. So we're going to test those today. The idea is that they will enter here in the front, just leaving a very, very small cut. And here at the exit, they are supposed to leave a wide cut, much wider because the blades should have opened. And this will make this evident because when you pull out the arrows, then typically the blades close again. Therefore, it is necessary to see the cut. And we will be using my maximum modded EK Archery Adder. It has everything that I currently like. Which is first of all this little turned, in a lathe turned adapter that really makes the rear stock absolutely rattle free. Here is my automatic safety disengager that I can simply use to not de-engage the safety every time manually before the shot. Then we have the 18-shot magazine, here with a very interesting CV Live red dot. And I just love how these flesh slicer bolts sit in here like soldiers. Isn't that a pretty sight? I also have the Venom Extreme bow limbs. So this is 190 pounds. And also I have the metal in reinforcements for the stock, so that this is much more solid than the regular stock. So everything that's good and expensive is installed in this area here. All right, let's go.
Empty. Alle. I tried to spread them a little bit over the ballistic gel target. 3 of them hit a little bit high. But let's inspect the damage. We can really see that all the arrows opened beautifully, whereas on the other side you can clearly see that they did not open. So they entered closed and exited open. It gets very interesting when you look at the wound canals that these arrows cut. Beautifully wide wound canals. And this vein did not tear off because see, it's still glued on. This was actually cut by another bolt that had fully open blades and easily cut through this here. That's what happens. These blades cut wherever they go through. Yeah, the adder with these arrows, that's a great combination. For me, the adder is a little bit like the Kalashnikov AK-47 of crossbows. It's reliable, it's sold in huge numbers, you can get so many extra things for it, and now you can get these super, super deadly bolts too, which I think those are the greatest because they combine precision with deadliness and lethality. So for me, those are so cool. I just love them. And don't forget, you can get these for the other crossbows too. So they're available for the Revo, and they're also available for the Interceptor Vlad Stingers. In any case, I hope you like this because that's it for today. Thanks and bye-bye. And you can see the small entry and the large exit.